ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு புடலங்காய் கடலைப்பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: புடலங்காய் 1/4 கிலோ கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், கடலைப்பருப்பு 100 கிராம், பெரிய வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், தக்காளி 4 பொடியா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், கருவேப்பிலை சிறிதளவு, மல்லி இலை சிறிதளவு, கடுகு 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 2 டீஸ்பூன், சாம்பார் தூள் 2 டீஸ்பூன், பெருங்காய பவுடர் சிறிதளவு, உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ ஸ்டவ்ல கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரியட்டும். கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு few minutes வேகட்டும். A few moments later. இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற புடலங்காயை சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். Five minutes later. இப்போ காரம் உப்பெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ வேக வச்சு வச்சிருக்கிற கடலைப்பருப்பை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு 10 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும். 11 minutes later. இப்போ பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மல்லி இலை போட்டு இறக்கிக்கலாம். இப்போ புடலங்காய் கடலை பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. அடுத்து வர வீடியோவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.